Guys, if you still think that provincial Russia lives in Ice Age, you're mistaken. Have a look. We have toilets. 2 toilets all together. Life hack, yeah? Мир вам и полная чаша, дорогие, дорогие, дорогие наши, дорогие, дорогие, дорогие наши. Мы гостей встречаем. This is the right way how to do it. The recipe is the recipe of 1910. Очень красиво, браво. Милости просим. Small provincial town Yalutrovsk. I'm sure you have never heard about this city because I have never heard about it either. The place of exiles of Decembrists, 2020 kilometers from Moscow. I'm here today and I'm ready to show you how our Russian provincial towns live right here, right now. Let's get started, my dear viewers. Have a look at this outstanding memorial dedicated to the Decembrists with a sword. And these are the Decembrists who came here to Siberia on foot in shackles. They were very high educated people, but they rebelled against the power of the Tsar in 1825. It's our history, guys. Yalutrovsk was found in 1659 and it was a fortress defending the eastern borders of Russia. Russia had the end here in Yalutrovsk. Now Russia is 10 times bigger for sure. But at that time in 17th century, even Siberia was not Russian. And what amazes me really, it's so clean. It's the cleanest town I have ever seen, really. Oh, these adorable Russian provincial cities and towns. The rhythm of life is so quiet. Of course, I compare it with Moscow rhythm. And when I want to feel tranquility and Russian soul, I always visit small towns far away from Moscow. Such a cozy place. And nobody here. People, where are you? The houses are pretty modern. And can you hear the bells ringing somewhere in faraway church? This is the house of merchant of 19th century. Just have a look. In this district, there was no serfdom, like in whole Russia, but there were so many merchants. It was thriving region. Russian provincial towns are gorgeous with its small
but so beautiful. Russian Orthodox churches. Just have a look. For sure, my dear viewers, I'm Orthodox, and I'm so happy to introduce you our Orthodox culture. It's full of light and air. And I keep telling you that in every small Russian town there is a monument to Soviet soldiers who died in the fight against Nazis. That's why all Russians hate Nazis. Oh, my dear Russian viewers, do you remember these chocolate candies? Gulliver. The taste of childhood. So, the native land of these candies is here in Yalutorovsk. Let's try it again. Wow, today I have a great chance to immerse myself into the life of Decembrists in exile. They stayed in small houses, and can you see it? The furniture is original. This is handmade bed without nails at all. And table and the mirror, all the furniture date back to the beginning of 19th century, and forged chest. It was like a wardrobe. I think it's so interesting, and for sure Orthodox icons in the corner. And have a look at this samovar of 19th century. Can you guess what's this, my dear viewers? This is medieval Kremlin. Again, we have a lot of Kremlins in Russia. And this is a wooden Kremlin, Ostrog. Wow! Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, гости дорогие! Дорогие, дорогие, дорогие наши! Дорогие, дорогие, дорогие наши! Да соли собирай! That's all Russian tradition. Знаем, как гостей встречать, да яствами различными угощать. Недаром нас столицей блинной величают. Блины печем в любое время года. И метровые, и трехметровые рекордные. Угощайтесь, гости дорогие. Блину честь, блину хвала, блин изюминка стола. So tasty. Каравай. А ты что молчишь? Пой давай. I want more. I want more. Алена, ты взяла? It's all about Russian hospitality. My dear friends, in the middle of 17th century, there was a Tatar settlement. Of course, now it's Russian city Yalutorovsk, and if you translate this word from Tatar language, it means sit and relax. Can you just imagine? The name of the city, sit and relax. The coat of arms of the city is, you see the wheel of a windmill, and you need to
spin it. Let's do it. And make a wish. Yeah, let it be peace everywhere, all around the world. This is my wish. The territory itself is really exciting here. Do you know this Russian doll, Matryoshka? It's too big here. And different statues. And the biggest samovar in Russia. You can cook tea here. Right now. I will show you. Galina, how are you? Or you can cook something here. Borщ or pilaf. You see? You know the name of this dish, kazan. And it is the hero of Russian fairy tales, Zmei Gorыныch. Very, very kind-hearted hero with three heads. All equipment. The girls carried water in rockets. In Russian it's koромысло. Beam? It's called beam. 200-300 people lived inside this Kremlin, inside this ostrog, inside this fortress, and this is the house of the Lord of the Fire. Yeah, the house of blacksmiths. Blacksmith, it was a really very, very prestigious occupation. This is just something like this to make fire. These are all real things of 17th, 18th centuries. Amazing, yes? Very necessary building, the storage. Let's see what's inside. Один из предметов это бердо, это часть ткацкого стана, мы с вами еще увидим его полностью, старинный ткацкий стан. Скальна, есть инструмент для перемотки нити и, конечно же, коллекция. I'm so happy I live in the 21st century. Тюрем называют, трем называют, еще я слышала тюрем название. It's all original, all original. You can touch it and feel the spirit of ancient times. The weather is changing every minute in our medieval fortress. It's too windy today and I see a lot of clouds, but it's time for medieval lunch right now. Will you join me? I'm really so happy. We have a lunch today in a real Russian izba, real Russian house. И в этот день женщинам I разрешалось like не our работать. guide. Они пили медовуху, не занимались хозяйством, а это редкие дни, когда такое было возможно. И мужчину в конце вечера приглашали себе на барбекю. Как вы думаете, зачем? Yes, Да, барбекю к себе. looks great. В этот день. А вот и нет. Oh my God. Рукоделия, да? И барбекю туда нельзя заходить. Но у старообрядцев, да, о которых мы с вами говорили, вот сейчас часть из вас сидит на лавке, да? Лавку нельзя сдвинуть, она напрямую к себе пристраивается. А вот скамью уже можно было передвигать. И, конечно, поверье с этим было вызвано очень-очень много. Хорошо. И встречается с вами уже Пельмени in Siberian style. вашего обеда мастерских. Спасибо большое. My mouth is watering. К концу подойду, да, ваши блинами. The most delicious Russian food. You know, what's this, my dear viewers? Mushrooms. Typical Russian mushrooms with sour cream. This is the stove where
all the dishes were cooked. Exactly. Кашки наварила, чего ну тут уже современная чашка, там что не поглядывай. Typical Russia and all this. А Каринка? It's a pottery workshop. Красиво, да? Ну, сил, конечно, много требовалось. А тут дружные куклы, они в хоровод стоят. And now I'm like a guard at the top of the tower. I'm watching the surroundings to see if the enemy is coming. No enemies. And when people ask me, Marina, why are you traveling all year round? What for? I can tell you, just to see such a terrific places with wonderful people. My dear viewers, welcome to Tyumen region that is called the gate to Siberia. When you travel from Europe to the eastern part of Russia, right behind the Ural Mountains, you will reach Tyumen. The Tyumen region has an elongated shape from south to north. Have a look, my dear viewers. And this region is Russia's oil treasure trove. There are 150 nationalities living here, and the girls in Tyumen are very, very beautiful. Привет и до новых встреч вашим гостям, большое уважение. Дорогие мои, а мы с вами мужа? Many foreigners often ask me where to find a Russian bride. Here in Tyumen region, what can be better? Beautiful girls and a lot of Russian oil. Think about it. When you're dreaming about love, you have to come here and embrace this tree. New installation in Tyumen. That's so romantic, yeah? Oh my gosh, amazing view. This is Tura River. And historically, from this point, there was a start of cruising around Siberian rivers. The city Tyumen is rather modern, but it doesn't lose its historical attraction. And there are so many merchant houses still. Just have a look at the building. Dates back to the beginning of 20th century. Ну а потом уже купцы помоложе скинулись деньгами, построили женскую гимназию, которую вы сейчас видите в наше время. The excursion is so interesting and exciting today, but I want to show you a few buildings and this masterpiece. Oh, look at this samovar. Вот такое вот состояние. Волосы нашей колокольни. Давайте поближе подойдем. The sounds of the city.
This violet lavender house is a wonderful example of wooden architecture. It was a merchant's house, and now this is a restaurant. Turgenev, the restaurant of Russian cuisine. But have a look, it is so impressive. My dear friends, Tyumen region is gorgeous oil and gas region of Russia. And people here say that Tyumen feeds the whole of Russia because this is really very rich region with very nice Siberian people with very strong character and beautiful river. Its length is 1,000 kilometers. The name of this river is Tura, and this is the bridge of lovers because Siberians are very romantic in spite of their strong character. And you know, guys, that Russian oil is the best in the world. That's why this region is wealthy and very beautiful. And this is new pedestrian street in Tyumen. It's like Arbat. The street itself is very, very old. You see, it's the street of merchants' houses. But as a pedestrian street, it's new, with different cafes, local cuisines, and it looks nice, really. The windows are masterpieces. Each window is something terrific. A real masterpiece of wooden architecture. I want to touch it. The houses of merchants look so fresh. I think I would like to be a merchant or a merchant's wife of 19th century. It's like a museum. Street museum. Our guide is merchant's wife today. It's so nice, really. It's like a theater. My dear viewers, write down in the comments. Do you like ancient houses, the houses of 19th centuries? As for me, it is so attractive. And they still keep the soul of previous centuries. Oh my gosh, what's here? Samovar for us. Валюша, как мы тебя удачно встретили. Подходите, дорогие гости, угощайтесь наливочкой на морожке. Она десертная, да, мы ее шибко любят у нас. А конфеты такие, купец Либерман. Wonderful samovar. Фрукты заморские в шоколад заворачивать. Шоколад наш местный. Это бананы, грецкие орехи в шоколаде. А вот это очень хорошие конфеты для беззубых. У меня Кондратий, да, шибко любит. У меня Кондратий только ими угощаться. Они нежные, суфле. The hospitality of Tyumen citizens are extraordinary. Ты уж чай, что ли, наливаешь? Мы еще наливкой-то с нашими барышнями. We have a wonderful cooking class, how to cook Siberian pearls with sauerkraut and potato.
Galina Они нелегкие. will help поэтому- our cook. Так, руки все помыли? Yeah, we washed our hands for sure. Galina is a great professional in cutting cabbage. And the smell is the smell of sauerkraut. You see, we fill pelmeni not with meat but with vegetables. Руками. Почему не руками? Считается, что у How to человека make the dough? энергетически здесь все находится. Бабушки делали лепешки, помните? Бабушки делали оладушки, и это все мялось руками. Именно на руках энергия и все передавалось вот этими. Это мне рассказали тоже, кстати, наши гости. Я потом почитала, хозяйки дома. Саша, нам расскажет состав теста? Состав теста — это килограмм муки высшего сорта. Подождите. Там плюс-минус несколько грамм. Поэтому мы добиваем все до 500 грамм именно заваркой. Можно тесто катать немножко по-другому. Можно, скажем так, да, скалочкой. Будет немножко по-домашнему, скажем так. Так. А оно без дрожжей получается, да? Да, конечно. Так, давайте сейчас я принесу тарелку. А что? Я ее еще, честно, никому не давала. Так что не разбейте. Кто-то мне говорит, я это слышала. Я вообще сейчас не вспомню. Как называется? Да. Как называется это лучше? Набираем Сочи. картофель. Кто как любит, можно побольше, можно поменьше. Набрали начинку, Получится разные. свернули пополам. И теперь от одного края защипываем к другому. Перчатки размер L могут быть большеваты. Вот мы слепили ухо. И теперь мы его заворачиваем в форму пельменя. Все. Получается вот такой пельмень. Пельмени у нас среднего размера. Бывает, конечно, если бы у нас было 16 лепщиков, то мы бы по факту говорили. Мы, конечно, морозим. Конечно, морозим. Ну, я так подозреваю, что их морозили как раз для того, что их просто так не сваришь или нет. Начинки не Да жирные. нет, дело даже не в том, что их не сваришь. Мы можем сварить и такие пельмени. Можно такие сварить, Да. да, вот я- Просто в чем дело? Делаем Раньше гребешок. В Сибири это в основном холодное время года, зима и прочее. То есть можно было солонину хранить, мясо какое-то вяленое. Пельмешка готов. И пельмени. Класс. Потому что Сибирский. пельмени, они хранятся в холоде практически. Просто вот из новой встречаемся с настойкой. А знаете, почему настойка? Да. И почему настойка подается на деревянной подставке? Это аршин. Можно Раньше встречали в ресторанах с аршином. Прям такой, прям, да, что прям. Возьмете и дальше нанесем. Ну, конечно, дадим людям, что поделиться. And today we spent time in a very nice restaurant museum. I want to show you our dishes. This is local cuisine. And this is for me something very, very special. I don't know the words how to explain these local dishes. It's northern cuisine. А это что такое? Это да, we don't know the names, okay. Fish. Я тебе сейчас подскажу.